Today in this video we are going to discuss about court order in Civil Procedure Code 1908 and also interim order. This has been dealt under section 2 subsection 14, and then interim order is dealt under order 14 rule 2. பொதுவாக கோர்ட்டிலே ஆணை பிறப்பிக்க ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கப்படுகிறது. அதற்கு பிறகு டிகிரி கொடுக்கிறார்கள். இந்த டிகிரி என்பது ஒரு 15 நாளுக்காக ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்து 15 நாளுக்கு பிறகு அந்த டிகிரி கொடுக்கிறார்கள். இதற்கு இந்த கோர்ட்டு ப்ரொசீடிங் நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வாதி அல்லது பிரதிவாது கடைசி வரை ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கும் வரை அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்படும் வகையில் இருக்குமே. ஆனால் அவர்கள் கோர்ட்டை ப்ரொசீடிங் நடக்கும் பொழுதே கோர்ட்டை நாடி ஒரு ஸ்டே என்று வாங்குவார்கள், ஸ்டே ஆர்டர் என்று வாங்குவார்கள், இன்ட்ரீம் இன்ஜெக்ஷன் இன்டர்லாக்யூட்டரி ஆர்டர் என்று வாங்குவார்கள். ஆக ஆர்டர் என்பது கோர்ட் டிசிஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த கோர்ட் டிசிஷன் ஆர்டர் 2-3 ஆர்டர் கூட வாங்கலாம். அந்த ப்ரொசீடிங் நடக்கும் வரை வெவ்வேறு ஆர்டர்கள் வாங்கலாம் என்று நியதி உள்ளது. அந்த இடைக்கால தடையாணை அல்லது ஸ்டே ஆர்டர் என்பதை பற்றி பார்க்க இருக்கின்றோம். ஸோ ஆர்டர் என்பது ஒரு ஃபார்மல் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் எனி டிசிஷன் ஆஃப் த கோர்ட்டினுடைய ஒரு தீர்மானம் என்பதுதான் ஆர்டர் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆர்டர் என்பது ஒரு டிசிஷன், கோர்ட்டுடைய டிசிஷன் ப்ரியர் ஆர் சப்ஸ்கியன்ட் டு ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு முன்னதாகவோ ஆர் சப்ஸ்கியன்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கு தொடர்ந்து ஆர்டர் தரப்படலாம். இதில் ஆர்டரில் என்னென்ன முக்கிய அங்கங்கள் வைக்கிறது என்றால், ஒரு ஃபார்மல் டிசிஷன், ஒரு தீர்மானம், கோர்ட்டுடைய தீர்மானம் இருக்கப்பட வேண்டும். அதோடு அல்லாமல் சிவில் கோர்ட்டால் அது கொடுக்கப்பட வேண்டும். அதோடு அல்லாமல் டிசிஷன் மஸ்ட் பி தட் ஆஃப் எ டிகிரி, அது ஒரு ஆர்டருக்கு பிறகு கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று நியதி உள்ளது. இது தற்பொழுது we are going to see about interim order என்றால் என்ன என்று பார்க்கின்றோம். interim order என்றால் ஆர்டர் 14 ரூல் 2 சொல்லப்படுகிறது. ஒரு interim order என்பது is passed by a court during the pendency of the litigation. The award or the final judgment has not been given. Even before that, the order is given by the court, is known as interim order. In between interim, இடைக்கால ஆணை பிறப்பிக்கப்படுகிறது. அந்த interim order is passed even before the final decision of the litigation or during the pendency of litigation. So it is always called, the interim order is always called temporary or tentative or provisional order. For the time being, the order is for the time being. Otherwise, some calamity would have been done until the proceedings are over and the final judgment is given. Some catastrophic calamities might have been done either to the plaintiff or defendant. It may be either to plaintiff or defendant. To avoid that, the court provision is there to give interim order or interlocutory, or is called interlocutory order or temporary injunction. So this is based on the principle and that is defined by the Latin maxim Actus Curiae, neminem, Gravabit. That means an act of court which shall prejudice no one. So it is not lenient towards anyone. So it is for justice. It will not see who is the party. It is meant only for the justice. The justice is only taken into account irrespective of the parties. So there is no prejudice in the proceedings of the court. That is the maxim. அதுதான் பழமொழி சொல்கிறது. கோர்ட் என்பது யார் பக்கம் சாய்ந்து தீர்ப்பு ஒரு ஆர்டர் கொடுப்பதில்லை.
அது நீதியை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு செய்யப்படுகிறது. None of the interest of the parties to the litigation are harmed. So either party, the party's interest should not be harmed. That is the main thing. Importance of interim order. So the interim order, if the interim order provision is not there, some serious repercussion might have been done to the parties. To avoid that, the provision is there for the court to issue interim order, that is preservation of property and prevention of further injury to the plaintiff. So it is to prevent the injury to the plaintiff until the decision, court decision comes. It may drag on to the years, and even then in the interim stage, some serious damages would have been done to the party, that is to the plaintiff. To avoid that, the interim order is given. So to prevent abuse of process during the pendency, to the abuse of the parties, that is other party, that is by the defendant, is prevented by the interim order. Nature of interim order. What is the nature of interim order? Restraining order. There are two types of order. One is called restraining order, another is called direct order. The restraining order means to stop either party from acting in a particular manner. So restrain means that is the restraining order to stop either party from acting in a particular manner. So in a particular manner they are acting. To stop that, the restraining order is given. And then the other one is direct order. Direction means the direct order means direction is given to continue to act in a particular manner till the conclusion of trial. So the action should be in a particular manner. For that, order is given till further orders. Or non-continuation. Sometimes the non-continuation of act would cause harm to the other parties. That also, non-continuation of the act also is ordered. Then conditions for passing interim order. Under what conditions the interim order is passed? This has been spelled in Specific Relief Act 1963. That is the conditions for the interim order. One is where there is a prima facie by all facts. By all facts, the case in favor of party seeking order. So there should be prima facie demand should be there in favor of party seeking orders. So the party should seek order, and that should be with all facts. That is called prima facie. Then irreparable damage may be caused to parties if order is. So if the interim order is not passed or interim injunction is not passed, some serious irreparable damage would have been done to the party. So to avoid that, to avoid the irreparable damage, say for example, a party may be in a lease, and he will be posing others as if he is the one of the party, and he will be constructing a house in that place, and even he will be seeking the parties for selling that land as well as that constructed house. So the lessor, then knowing all these things, he may go for the interim order. A suit can be instituted, and interim order can also be to stop the construction of building as well as the selling of the land, because he is not the real owner, only on lease he is there. That is irreparable damage. The damage may not be ascertained in terms of money. So the damage may not be ascertained in terms of money. It may be more than the money. For these things, the interim orders can be passed. So purpose of interim order. For what purpose the interim order is sought from the court? One is payment in court. That is, some of the payment should be made into the court. For that, the interim order, the court may pass interim order.
security for cost. Suppose if the cost is to be paid, for that for the purpose of security, the court may issue interim order. And commission to examine witness. The court may form a commission to examine the witness and other things. For that, the interim order can be paused. Arrest before judgment. Somehow the arrest can be made even before the judgment. For that also, the interim order can be given. Attachment before judgment. In some cases, the attachment of property is done. So to resolve the problem, for that also interim order is given. And temporary injection, for temporary injection, செயல் உறுத்து கட்டளை, to stop, to restrain from the party to continue an act, that is called interim injection. For that also the interim order can be made. Interlocutory orders, that is always called temporary order, interim orders. And receiver, official receiver, the court may appoint a receiver for getting payment and for the distribution of money if it are due by the party. For that the receiver, a judge may be appointed to take over the property. For that the receiver may be appointed. For these things the interim orders can be paused. So with this we conclude this video.